So, hi everyone, this is the Tinson Nervous. I'm here in front of you to discuss the diesel cycle. So, let's go. So, diesel cycle. So, first is natay PV diagram. So, ang 1 to 2 is isentropic. 1 to 2 niya ang 2 to 3 is isobaric. 2 to 3 niya ang 3 to 4 is isentropic expansion, and 4 to 1 is isometric heat rejection. So ngayon gawas ang constant volume sa iyang init siya. So formula, so E-cycle output over input equals work net over QA equals 1 minus QR over QA. So ang QA equals MCP T3 minus T2, QR equals MCB T4 minus T1. So ang MCP sa yung SI is 1.4006 kg per kilogram. So ang iyang English ani kay 0.24 BTU. 0.4 BTU niya ang sa CV air is equals to 0.718 kg per kilogram. E equals 0.171 BTU per pound runtime. So money English. So power M work net para makakuha og multiply sa iya work net. So let's start. At the beginning of compression of an ideal diesel using air has a pressure of 75 degree Fahrenheit and a specific volume of 13.2 feet cube per pound for the compression ratio of 15 and a heat addition of 352 BTU per pound. Calculate the FF. The temperature and pressure at the end of compression, at the end of heat addition, the end of the expansion. So B, the rejected. C, the network. D, the thermal efficiency. The horsepower developed by an ideal engine operating on the cycle and using 0.50 pound per second. And F, the thermal efficiency of cycle having the same constant initial addition and the compression ratio but with the constant pressure heat addition of 500 BTU per pound. So mag-solve ta. So tag mag-solve tag point 2 ug point 1 ug unsaon ni siya. So process 1 to 2. Process 1 to 2. Equals isentropic. So P1 V1 K equivalent sa pwede ta mag-relate ani sa specific volume. V2. So sorry kay saba kayo ako sa may kalsada. So balik ta now mathematically speaking pwede nato ni siya naog. So P1 P2 P2. So this part kay called Archi relation sa volume ni siya.
So but pasabot ani. But pasabot. Okay, pwede nato ni siya i-derive ang formula ng Gauss. So therefore P2 is P2 P1 RK. So if you want memorize the formula reading sa diesel cycle, pwede kay Fermi man siya sakto. So P2 1.4. So P2 equivalent sa P1 is 15 always P1. So ato ani siya i-multiply para makuha nato ang P2. Multiply nato. So 664.7 is IA. So muna siya ang pressure 2. So next is 1 2 6 4.7 is IA. So now is P2. So wala man naman tay V2 ato abuhaton is isentropic. So 1 to 2. Pwede na to gamiton ang TV8. 1 2. So TV8. Um 535 T2 is unknown. So kani siya nga part is called RK. Mansira ni nato nawa ang solution niya sa T2. So shift solve. So ang answer is 1,580.48 Rankine. Into 158 0.48 Rankine. So next is properties of point 3. So P3 kuhaon nato process 2 to 3. So human naman ta nga rin napunta sa P3 o P3 required. Basta papel kaya di siya maikot. Balik ta. So ako gingon niya properties of point 3. So P3 kuhaon nato process 2 to 3 EC is isobaric process. Therefore ang pressure
dapat equal siya sa pressure 2. So, mo na ang pinaka-solusyon nato. Is P3. So, 4 na siya. And then, temperature 3. Temperature 3 and constant pressure is UA mass cycle 1 CP T3 minus T2. So 352. So equivalent sa 352. 0.24 English. 0.24 80. So shift solve nato para makuha nato ang T3. So 3046.67. So approximately 3047 one kind. So muna siya ang T3. So para sa atua mansiran ang properties unya kuhaon nato ang specific volume 3. Para makuha nato ang specific volume 3 is isobaric process combined gas law. So you have V2 over T2 constant sa pressure tayo i-cancel out. So ano siya? Okay. T3. So temperature niya RK. So wala man tay B2. Para makuha nato ato ra ni siya recall. So maximum volume o minimum volume. P2 1 RK. One point 697 so this is our B3. The next is point 3 to point 2, I mean point 4, so isometric process. So 3 to 4 isometric process is C. T3 T4 4.
So 1 minus TV ik. So ato ni siya TV ik mo siya. So ato i-analyze. So then P4 once. So ang B3 tao nato sa QR to 4 to 1. So isometric siya. Bot pasabot equal sa B1. Equal siya. 0.67 13.2 equivalent. Oh. So shape solve. Oh. Ito siya shape solve para makuha nato ang temperature for so ay natin butang lang 4 is 1 3 4 unkind. So ay sa 1 so may siya ito 1 so that's it. So para makuha nato si P4 mag PBMR theta. So E4 V4 RT4. So P4 multiplier 13.2 specific volume English is 3 English niya English and 1341. So temperature 4 ni siya. So shape solve na to para makuha ang ratio 4. Shape solve. So 37.6 is IA. 27 6 okay. So okay, so atoan na tanan na solve ang tanan properties. So let's move on to heat rejected and warp net. U R and 1 mass CV T4 minus T1. So formula nya delta T. So QR 1 mass 1 CV ng air 0. Constant English 0.171 1341 minus 535 para makuha nato ang heat rejected. So
UR is 137.8 BTU per pound. So, difference ng init is work rate, QA, UR. So, given is 352 minus 137.8. So, work net. So, 214.2 BTU per pound. So, muna siya ang atong work net. 214. So, next is A work need over QA. So, nakuha naman ni nato ang work need of QA. So, 4.2. So, divide sa 352. Para makuha nato ang efficiency. .85 60.9%. So, mao ni siya ang gigawa sa atong efficiency. Efficiency 60.9%. So, E is power mass flow rate, work net. So, gibi naman ni makuha na nato ang power. 0.5 S21 4.2 BTU per pound. 6.8. Gamiton nato ang per minute para makuha nato ang variation. 2 BTU. So, cancel. So, cal. So, 151.48 HP. So, mauni siya ang atong power. Power is 1.5 HP.
So let's move on to other item. So last item, since nitaas ang init, magkaroon ta og ng bag-o nga na 0.3. So main question nato ali kay efficiency. So shortcut ta. So this 1 minus b over a. So a equals rk a and b is rck over k rc1. So rc is mauni siya ang ratio sa atong volume. So rc v3 over v2 and equals t3 over t2. So ang gawa sa ratio sa volume, pilisan natin nakuha using ratio ng temperature. So pilisan ko pilisan t3 over t2 RC 20. So QA MCP T3. Okay. So equivalent is QA 500 for English times T3 1580. So ato ikal niya chip sold. So 366 so ato naman siya gisuwat mo nila ikuan 23 over 1580. So ato ikal, so ato siya divide. So 2.31857. So efficient 1 point minus so ato ikal ang final answer human at restore sa nato. So ang nigawas niya is 58, the final answer 0.8, 58.9%. So mauni siya atong final answer sa diesel cycle. So and that's all my discussion, and thank you.